Taigi, pradėsime trečiąją sesiją ir kaip ir minėjau, šitoje sesijoje bus tiek informacijos šiek tiek apie atvirus duomenis, vėlgi apie viešus duomenis, kaip juos pasiekti, iš kur gauti, kokie šaltiniai yra. Ir kartu keletas, kaip sakykime, netgi pasaulyje stambiausių GIS komercinių įmonių pristatys, kokios jų yra iniciatyvos, atviro kodo iniciatyvos, kokias jie galimybės teikia atviro kodo bendruomeniai ir produktų vystymui. Taigi, pirmąją pakviesiu Eveliną iš centro, jį pristatys jau čia ne kartą, tai daugiau, tai mažiau minėta Lietuvos erdvinės informacijos portalą ir viešus geoportal.lt duomenis atviriems sprendimams. Sveiki. Tai kaip ir Andrius pristatė, šiandien pašnekėjusi apie viešus geoportal.lt duomenis atviriems sprendimams, atviriems jūsų sprendimams. Tai pirmiausia, trumpai pristatysiu patį portalą, kas tai yra, kokios yra pagrindinės paslaugos, galbūt kas nežino, supažindinsiu, kas žino, priminsiu. O daugiau koncentruosiuos ir pasakosiu apie duomenis, kurie yra pasiekiami būtent per šį portalą. Tai geoportal.lt tai yra Lietuvos erdvinės informacijos portalas, kuriame vienoje vietoje kaupiami įvairūs erdviniai duomenys iš skirtingų duomenų teikėjų. Teikėjų yra tikrai daugiau negu jūs matote čia surašyta. Taip pat tuos duomenys naudoja ir įvairios informacinės sistemos, kurios taip pat ne tik tais naudoja portalo duomenys bei portalo platformą, bet ir pačios teikia atgal į portalą kitokius erdvinius duomenis ir įvairios organizacijos ir paprasti naudotojai, registruoti naudotojai gali tai pasiekti. Šiuo metu portale yra sukaupta daugiau kaip 300 viešai pasiekiamų erdvinių duomenų. Aš trumpai atsiprašysiu ir paprašysiu pagalbos techninės, kad aš matyčiau tą patį vaizdą ir nereiktų man nusisukinėti nuo mikrofono. Taip, dabar taip daug patogiau. Atsiprašau. Tai taip, dar kartelį, kad šiuo metu portale yra pasiekiama daugiau kaip 300 viešai prieinamų duomenų rinkinių ir elektroninių paslaugų. Net 42 skirtingos organizacijos teikia į portalą erdvinius duomenis ir daugiau kaip 100 paslaugų yra teikiama kitoms informacinėms sistemoms. O metaduomenų, tai yra informacijos apie duomenis, yra teikiama daugiau kaip 550 dokumentų. Pagrindinės portale pasiekiamos elektroninės paslaugos yra duomenų paieškos, peržiūros, transformavimo ir parsisiuntimo. Tai pirmiausia, naudotojas turi galimybę susirasti norimus erdvinius duomenis, juos peržiūrėti interneto naršyklėje ir jeigu pageidauja parsisiųsti naudoti savo kompiuteryje, o transformavimo paslauga leidžia tai padaryti įvairiais formatais, kokiu tik pageidauja naudotojas. Taip, žinoma, yra taupomas laikas, nes nereikia kreiptis į skirtingas organizacijas, gauti duomenis, užsisakyti, viskas atliekama internetu, greitai ir paprastai. Po portalo atnaujinimo, naujos versijos išleidimo buvo pristatytos ir naujos elektroninės paslaugos. Aš apie šias paslaugas neišsiplėsiu pasakoti, tiesiog noriu supažindinti, kad tokios yra, jos yra 5, 4 iš jų yra daugiau skirtos specializuotai naudotojų grupėms, o viena, tai yra erdvinių duomenų valdymo internete elektroninė paslauga, yra tikrai naudinga ir galite pasinaudoti kiekvienas iš jūsų, nes ši paslauga leidžia susivesti savo erdvinę informaciją, ją išsisaugoti žemėlapį, pasidalinti su kitu portalo naudotoju, redaguoti ir publikuoti kaip elektroninę paslaugą. Taigi kviečiu tiesiog susipažinti, nuėjus www.geoportal.lt elektroninės paslaugos ir išbandyti šias naujas paslaugas.
Viena iš pagrindinių portalo dalių tai yra geoportal.lt žemėlapių naršyklė, kurioje būtent ir galite peržiūrėti duomenis, įvairius žemėlapius, juos palyginti, įsijungti keletą skirtingų sluoksnių, atlikti analizę, įvesti savo duomenis, atsispausdinti ir dar daugelis kito funkcionalumo, kurį taip pat kviečiu tiesiog išbandyti, nes šiandien aš daugiau noriu papasakoti apie duomenis, tai apie naršyklę tiesiog taip trumpai paminiu. Na ir dabar norėčiau pristatyti, kokie yra pasiekiami vieši elektroniniai erdviniai duomenys per portalą ir galbūt kartais naudodami įvairias informacinės sistemas ar aplikacijas net nesusimastote, kad ten pasiekiami žemėlapiai, kur jie yra saugomi, iš kur ateina, kas juos pateikia, kokią organizaciją tvarko ir daugeliu atveju tai yra būtent atkeliauja iš portalo, kur yra viskas sukaupta, sudėta ir tuo naudojasi įvairios informacinės sistemos ir galiausiai kiekvienas iš mūsų. Taip pats dažniausiai pasitaikantis atvejis, kuomet yra naudojamas geoportal.lt pagrindo žemėlapis. Jį naudoja įvairios organizacijos savo sprendimuose. Tai čia matote vieną iš pavyzdžių, kuomet oficiali Lithuania Travel svetainė atvaizduoja savo lankytinus objektus, būtent pasinaudoja vieša paslauga geoportal.lt pagrindo žemėlapį. Taip pat yra rinkėjo puslapis pasinaudoja šią paslaugą ir atvaizduoja artimiausią nuo žmogaus, nuo rinkėjo vietą, kurioje gali jis eiti ir balsuoti. Tai taip pat panaudotas pagrindo žemėlapis, ortofotografinis žemėlapis ir mišrus žemėlapis. Lygiai taip pat ir ryšių aprėpties žemėlapis, kuriame atvaizduojami mobiliojo ryšio aprėptis, statistikos portalas, kurį jau matėte, pristatė, taip pat naudoja geoportal.lt pagrindo žemėlapį. Turizmo informacijos centrai pasinaudoja šiek tiek platesnė geoportal.lt paslaugų įvairovė, nes jie panaudoja pačią portalo platformą, kuriant šį sprendimą. Tačiau šiandien aš vis dėlto noriu grįžti prie duomenų, prie paslaugų, kurios yra viešai prieinamos. Tai taip pat čia panaudotas geoportal.lt pagrindo žemėlapis bei ortofotografinis žemėlapis, kaip ir ekologinių ūkių ar Lietuvos muziejų. Na, o dabar apie sudėtingesnės informacinės sistemas, kurios čia matote teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ir kairėje pusėje meniu yra visas ilgas sąrašas sluoksnių, tai yra įvairių erdvinių duomenų, kurių sąrašas yra tikrai nemažas ir dažnai net nesusimastome, kokia organizacija už to slepiasi, iš kur tie duomenys ateina. Ir nežinome, ar jie yra prieinami kiekvienam, ar tik tais išskirtinai kažkokios informacinės sistemos tai gali pasiekti. Tai noriu pasakyti, kad visi šie duomenys yra prieinami kiekvienam geoportal.lt naudotojui. Ir čia parinkau keletą, kuriuos kiekvienas iš jūsų gali taip pat užsisakyti ir parsisiųsti naudoti savo sprendimuose. Tai yra georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys, įvairių metų ortofotografiniai žemėlapiai, melioracinės būklės duomenys, miškų kadastro duomenys. Čia matote metaduomenų kortelės, tokį kaip viršelį, kuriame paspaudus galite pamatyti, kas yra duomenų autoris, plačiau pasiskaityti apie duomenis, na ir svarbiausia, žinoma, mygtukas yra užsakyti, kuomet galite tos duomenis parsisiųsti ir naudoti savo sprendimuose. Kultūros vertybių registras. Na ir dar daug kitų erdvinių duomenų, kurie yra prieinami kiekvienam registruotam portalo naudotojui. Na ir pastebėjote, kad autoriai šių duomenų yra skirtingos organizacijos. Tai Kultūros paveldo departamentas, miškų tarnyba, nacionalinė žemės tarnyba. Ir naudotojai nebereikia sukti galvos, kur ieškoti tų duomenų skirtingose organizacijose, nes yra vieninga sistema, viena vieta, kur ateini, viską randi, užsisakai paprastai, greitai internetu.
Čia kitas sprendimas įgyvendintas neseniai, tai energijos agentūros prašymų sukurtas žemėlapis atsinaujinančių energijos išteklių jėgainių duomenis. Tai šie duomenys yra taip pat pasiekiami Lietuvos erdvinės informacijos portale, juos galite taipogi užsisakyti ir naudoti savo sprendimuose. Neseniai atsiradę nauji duomenys, kurie po kol kas yra prieinami tik tais peržiūrai, bet planuojama pateikti ir parsisiuntimui naudotojams, tai yra vėjo malūnų duomenys, kuriuos pateikia kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos. Tie patys teikėjai taip pat pateikė ir Lietuvos piliakalnių duomenys, kurie taip pat planuojami pateikti naudotojams ir parsisiuntimui. Didelio populiarumo susilaukia batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys, kurie šiuo metu yra pasiekiami peržiūrai, bet taip pat planuojama, kad bus pateikiama naudotojams ir parsisiųsti, leisti naudoti, kuriant savo viešus sprendimus. Na ir nuo sudėtingų sistemų, kurios veikia nuolat, ar nuo aplikacijų, kurios veikia nuolat, sprendimų gali būti ir tokių trumpalaikių, aktualių tam tikram momentui, kaip tyrėjų nakties organizatoriai pageidavo atvaizduoti jų renginius žemėlapyje ir panaudojo vėlgi tą patį geoportal.lt pagrindų žemėlapį ar fotografinį ar viršų. Na ir sprendimai gali būti ne tik sudėtingi, gali būti tiesiog žaidimai, kurį ir mes esame sukūrę. Tai geoportal.lt /game, galite laisvą minutę turėdami pažaisti ir susipažinti. Tai yra interaktyvus geografinis žaidimas, kuriame taip pat panaudotas geoportal.lt pagrindo žemėlapis. Tiek, jeigu yra klausimų, klauskite dėl duomenų teikimo, prieigų, o aš norėčiau su portalu atsisveikinti, nes toliau tęsiu savo darbus tarptautinėje įmonė ir palinkėti visiems geoportal.lt komandai sėkmės. Gal klausimų? Centras savo portalų rengia čia kaip konferencijos. Kodėl vienas institutas, naudojas, verslo, įrengia deda naują portalą? Man čia toks sudėtingas klausimas, kodėl yra toks sprendimas. Čia atsisveikinimų to klausimą. Dubliuojamos sistemos, kai yra viena oficiali Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra, tai yra geoportal.lt ir toks sprendimas mes manome, kad nėra teisingas, tačiau taip yra. Gal tik reiktų čia sudėlioti taškus, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalas yra valstybės informacinė sistema, oficiali, turinti savo nuostatus, turi įstatymais pavestas funkcijas, kurias vykdo, tiek duomenų teikėjai yra pareigoti tas funkcijas irgi vykdyti, tai yra teikti duomenis. Regija yra portalas, privati iniciatyva ir į ją iš principo niekas nedraudžia nei teikti duomenų, tai kiekvienas duomenų teikėjas lyg ir pasirenka, kam jis teiks duomenis, išskyrus tuos, kuriuos įpareigoja valstybė teikti. Pavyzdžiui, portalai pareigoja teikti duomenis, o dujų, tokių kaip duomenų teikėjo, neįpareigoja teikti konkretų portalą. Tai matyti, galės. Būtų patogu, jeigu geoportalą Lietuvos adresūriai. Kodėl Tai mes irgi galvojom, kad visai būtų patogu ir adresų, ir sklypų, ir kita tokia su žeme susijusi informacija. Na, bet šiuo metu ta informacija portale taipogi yra pasiekiama, ir adresai, ir sklypai, tik jį pasiekiama mokamai. Tai nuo duomenų teikėjo ir duomenų teikimo sąlygų priklauso. Dar tik tai trumpai, kad Evelina daug minėjo, rodė žemėlapį, kad galima tos žemėlapius žiūrėti, tai elektroninės paslaugos ir panašiai. Tai tas žemėlapis arba tą, ką matome žemėlapyje, galbūt kas kuria aplikacijas, kas programuoja, paprasčiau suprantama kaip servisai.
Tai kad galima pasižiūrėti pas mus žemėlapių naršyklėje portale, tai yra viena, bet jūs galite gauti patį servisą, patį prieigos adresą ir jį naudoti savo žemėlapį, savo aplikacijoje ir panašiai. Reiškia, portalas užtikrina ne tai, kad jis turi žemėlapį ir gali vieną ant kito sudėti tuos žemėlapius, bet jis gali jums publikuoti būtent tuos servisus, URL adresus, galinius taškus, iš kurių jūs jau duomenis galėtumėte imti ir naudoti savo sprendimuose. Aš jau advokatauju. Gerai, tai ačiū labai. Ačiū. Iš tikrųjų, būtų viskas žymiai paprasčiau, jeigu mes turėtumėm viską vienoje vietoje, bet manau, mes link to ir judame, galbūt tik reikia tam šiek tiek laiko, reikia ir tokių valios ir reikia galbūt tokių atvirų renginių ir atvirų iniciatyvų, kurios ir skatintų būtent ir valstybės institucijas pamatyti tą naudą, kuomet duomenys yra apjungiami ir padaromi viešai. Toliau, ką aš norėčiau pakviesti, tai yra vienos ir didžiausios GIS programinės įrangos teikėjų, tai yra Hexagon Geospatial atstovą Mikelį, kuris atvyko iš Danijos mums papasakoti, kokias atviro kodo inovacijas Hexagon Geospatial kuria. Tai welcome, Mikel. Prezentacija bus anglų kalba. Mikelis išlaukė lietuviškų pranešimų, tai I hope you understand the Lithuanian almost. You have half of your day, so. Welcome. Thank you for calling me to the stage. Sorry for not being able to understand Lithuanian. So I don't know how you introduced me, but people seem to smile, and I'm happy. My name is Mikkel Toft. I represent Hexagon Geospatial. I will get back to you on who is Hexagon Geospatial. I'm responsible for the Hexagon Geospatial business in the Nordic, Baltic regions and in Poland. I'm very happy to be here. I've been working a bit with Vilnius University during the past 1.5 years, and it's been very interesting and successful, and we're looking forward to continue that kind of collaboration. My purpose of being here today is to give you an insight to how Hexagon, as a global leader in geospatial technology, works with our source code, how we offer, because the theme here, as I understand, is open source. So I want to introduce to you how we open our source code and how we are willing to share with the community and our business partners and customers. And also at the end of my presentation, I will give you some insights to the newest technology we are launching in a few weeks in our Hong Kong conference. So you will have some sneak peeks to things that I don't think many people have seen yet. First of all, very brief, who is Hexagon Geospatial? Well, Hexagon Geospatial, always does business via our local business partners. And now I'm sorry, there's some timing here. I'm trying to, hold on. Some trigger is set here. It wasn't meant to. Is it in my phone? It is in mine? Sorry guys. Okay, we'll try again. Otherwise I'll have to shift forward and backwards. In Baltic, we do our business with Microcost from Lithuania. Microcost have been our business partner in the region for about 21 years. And likewise in any other
country, in the regions, we have dedicated business partners who knows our technology and the local solutions needed. So Hexagon Geospatial is a branch of Intergraph. Actually, legally, we are still a branch of Intergraph, but we are branded as Hexagon Geospatial. It's a merge of the technology from Intergraph, you would know GeoMedia and the web map solutions, and then the technology from ERDAS when ERDAS was acquired by Hexagon. So we have the technology stack of Intergraph and ERDAS, so the ERDAS Imagine product also, and the Apollo products. So in total, we are a part of the global group Hexagon. And we like to see ourselves with what we call the Hexagon advantage, because we cover the whole life cycle of technology needed within our industry. We have the sensor part from Leica Geosystems and Novatel and other companies in the Hexagon brand, and we have our software technology for making sense, you can say, of all the data and information and making distribution to the public or the workflow who needs the data. So in reality, it's all about capturing data and exposing data, so we are able to make actions in the real world. I won't bother you too much with all the corporate slides. This is a comparison of the different vendors within the geospatial community. What are their offerings? And Hexagon is normally very proud of having a huge, very broad offering from surveying, scanning, laser, GIS, airborne sensors, all the GPS technology. Geospatial content is a new thing we are working on, and also design and BIM is things that are speeding up on our side. Enough of the corporate stuff. I will give you some insight to how we work with our source code. In general, you could our president Milan Stojcic, he tells us break free. Like when Hexagon Geospatial was created as a business unit 2 years ago, he said, go out there, break the rules, do new stuff. You have the experience, you have the customer base, you have the technology, but do things differently. The company needs it, the persons in the industry needs it, and the users, the organizations need new approaches to new stuff. So we've been working quite hard to be innovative the past years, both on the way we approach market, our business models, and the technology. One thing that Milan announced in our conference in Las Vegas this summer was the ability to access our source code. And it kind of, many of me and my colleagues, we looked a bit scared at each other. I mean, we are a commercial company. How could we share our source code with anyone and then still make money? I mean, that would be kind of a contradiction. But Milan says, don't be constrained by your contained, limited business relationships. Go out there, do something different. And of course, there's a money side to it. He says, access our source code. You can design, develop, and deploy, and you can make your own geospatial solutions. So the question is how to do that. I mean, is it just downloading another QGIS or another open source package and then getting started? And his response is, of course, immediately no. And it's not free, of course. But actually, what we announced and what we are doing now with some of our premium partners, and will continue to do with many other partners and communities, is to actually give them online access to subscribe to our source code, to access the very definitions and libraries of, for example, GeoMedia, so they can, our business partners and system integrators can, for example, make bug fixing or adapt the software into exactly how they need, what they need to do. Actually, also, they can tear it all apart and build their own new version if they want. It wouldn't be a problem. That's a part of the license deal. So
I think it's quite. We did some evaluation with my business partner in Norway, and they have been also very long-term partners, deeply involved in geomedia development, and they looked at the source code, and it's like, you know, getting a huge bag of candy for the weekend. All the developers just stayed till late night and fooled around and played around with this code, and they immediately made up value also for Hexagon. They immediately find new ways of speeding up performance, adding new functionality, which they've been kind of in their own satellite office trying to figure out how we do this. All of a sudden they had the full access. So the products where we offer power source, as we call it, access to our source code, would be in our 3 product suites. It would be in the producer suite, where we have all the tools used for producing data. As imagine, you would know geomedia, photogrammetry, and so on, also ER Mapper. It would be in the provider suite. The provider suite where we make sense of all the data, where we store the data and distribute it. For example, Earth Apollo, or even the source code for the ECW. Or the platform suite, our mobile solutions, our portal solutions would be available as source code. Just another look at the portfolios, how we organize it. You'll have all the way from the capture side to the make sense and provider side, and to the platform where we distribute data. So actually, our business partners and subscribers would be able to access source code to this whole ecosystem of geospatial solutions. I haven't seen many of the results yet from our subscribers, but I'm sure when you take, when you take all the power out of the product center, well, I would say, I don't know how many, maybe 1,000 developers in our whole product groups, who's maybe also constrained and traditionalist, who sits there every day on their job and do their coding. If you take out the source code and bring it out to people in different parts of the world, in different parts of partnerships and industries, you'll see immediately creativity increase and innovation kind of spring out like at springtime. Things will grow out, and it's going to be very interesting to see what value it will bring to us and our partner and the customers. I can't unfortunately tell you anything about pricing, because every deal on source code is negotiated. But I know for sure, for example, my partner in Norway, when they build a new national version of GeoMedia on the very source code of GeoMedia, and they would make a national, fully integrated GIS system for Norway and the authorities. They will, of course, pay some kind of fee for access the advantages of the source code, and then per license they sell, there will be also, of course, pay per license back to Hexagon. But the real strength is that they can immediately fix their bugs, they can immediately improve their product without having to submit service requests and support tickets to the product center, and innovation will definitely increase. So it's kind of looking at the world in this simplified perspective. You can do limited adaptation, you can do scripting. You'll have a simple piece of power at your hand if you can do scripting in your software. You can access an SDK and API. It will give you some more freedom. But if you have access to the source code, you will immediately be very powerful as a business partner or customer, and you will actually have rather kind of unlimited possibilities to work with the new product offerings. And I think it's going to be very, very interesting to see what comes out of it. For the last part of my presentation here, I will show you some insights of some innovations made during the past year. Some of it can be related to power source and people accessing the source code. Other things are more like a part of a traditional stream of release of new products. This is, I don't dare to show you
online demo because we are still in beta. It's released on the 21st of November in our Hong Kong conference, but I know at least a few in here. I showed it on my laptop and it seems really promising. So one thing that our product center and our prime customers or business partners have done is taking a lot of our technology normally used on an ordinary laptop, like many of you have in front of you, and kind of realize that that might not be the future. We might not have licenses as we used to. Well, let me ask in here, how many have a desktop GIS installed with a license on? Like a standard traditional license? Many people have, not many hands, but I guess many people have like very traditional license key typed in. Well, we do that business, but I don't think it will be a business for very many years anymore. I don't think it's the future actually. I think the future is in network, in flexibility, and in subscription, and in cloud. So what you see here is a screenshot from our, you could say, shop, our app store, where we will launch, and our business partners will launch applications they have built on our source code and or in connection to our products. What you see here is actually GeoMedia and Earth Imagine deployed in the cloud. You see a new piece of release called MapGest, which is kind of a geospatial Dropbox. And you'll see our solution provided by our German business partner is a geo app for UAV processing of data. And I will show you a few screenshots from each of these solutions. So this is imagine that you could add your own, if you have run a small business and you're smart on business models and coding, you could build your own small application and launch it in our store. And you could address a global market with that application. I only made one screenshot of our GeoMedia and Earth Imagine online offering. It's a very traditional actually way of using GIS because it feels like a standard desktop tool, but in reality we use technology called cloud paging. So you shouldn't compare this with Citrix. You should compare it with logging onto a website, and as you use the components of the software, the objects and the libraries will be streamed to your laptop. One thing, the advantage in this kind of solution by our business partner Numicent, is that you don't have, as an IT organization, you don't have to maintain all these local installations. You know how we all hate every time there's a new service pack or a new release, we need to reinstall on each and every machine. With GeoMedia and Earth Imagine Online, you don't have to do that, because each user just logs onto the web page and starts using the software. And when a new version is released, the web page is automatically updated with the latest software version, and you're ready to go. So you don't have to do all the installation, you don't have to do all the hassle with license key, everything is run online. Another thing, smart maps. Our management asked us at a certain time, what is the map of the future? What does the map of the future look like? The answer was actually that the future, I mean, it's not just a map, because a map is not alive. A map is always a reflection of what was. I mean, even when you print out a map, it's already outdated. A map really doesn't give me a direct answer. It's very static, and it's not fresh. It doesn't refresh itself. So what our product center came up with is the concept of the future is not just a map, it's an app. And I actually like that saying, the future is not just a map, it is really an app. They came up with a new concept called smart maps.
And in the map portfolio, they have launched a very interesting concept of building and deploying apps and geospatial analysis and content. And next time I'll meet you, I'll definitely show it live to you, but I don't dare to do it here. I just show you one kind of example of implementation from UK in a demo case. How we use, for this case, we used some online processing of satellite images and a lot of statistics, and it is actually a very dynamic solution. And I think what we'll see in the coming years is a lot of very interesting maps coming out of these apps that we will build. I have a few minutes left. Another initiative that will be launched in a few weeks is what we call Map Chest. Consider it as a geospatial Dropbox. It's a subscription where you log onto the web page and you can drag and drop your content to the browser, and it's uploaded to our cloud solution. In this case, it's a lot of raw photos. It's 192 photos from Denmark, taken by a UAV. A guy flew over an area and took a lot of images, and he wants to make this into an orthophoto. So the images is uploaded. It's around 900 megabytes. What's interesting here is that, if you might remember this UAV workflow I introduced to you a few minutes ago, it's connected in our cloud solution with that workflow. So he logs on here to the UAV workflow, wants to process data, type in parameters for his data, the file names, the types, the orientation. And this took, the 900 megabytes took, I think it was 27 minutes to process in the cloud solution, and pop, out comes our orthophoto made directly in the cloud. And moreover, of course, you have the surface model also, and the point cloud. I can't show it in here, but you can download the LAS file for further use. And then comes, of course, the question: how do I distribute this to your customer, to my end customers or end users? Well, either you use our offering here, where you can expose it freely as a VMS service to any user, or you download it, of course, in a very effective and compressed ECW format. So this is one of the new offerings we are launching in a few weeks. And it's about it. I have one more reminder, so please give me an extra minute. Yeah, well, this was the presentation of the power source and our offerings. Feel free in the break to approach me and discuss if you want to see more or see it or hear more details. I want also, before I leave the stage, to give you a reminder that Hexagon have granted the university free access to all our desktop software and server packages. So actually, the university have free full seats for classroom and free access to student license. And it's not just the viewer or the basic part, it's pro licenses and it's full capable server software. So it's available for all on the university, for classes, research, and for students to utilize, make comparison studies. Just a web page was released a few days ago, so you can go into the university's web page and read more about the agreement and how to get the support and get started with all the nice products included in this grant.